Mani sauc Andris Zvaigznītis. My name is Andris Zvaigznītis. Paldies Albertam un Helī, kad viņi dod šo iespēju man runāt uz jūsu sirdīm. Thank you to Albert and Heli Wexler that they can offer me the opportunity to speak. Mana dzimtā pilsēta ir Kandava. My birth city is Kandava, Neliela pilsētiņa Kurzemē. a small city in Kurland. Daži tūkstoši cilvēku tur dzīvo. So population is few thousands. 19. gadsimta otrajā pusē The second part of 19th century, šī pilsētiņā dzīvoja 55% ebreju. the population 55% was Jewish. Tur var redzēt ebreju arhitektūru, You can find their Jewish architecture. jo liela daļa šo māju cēla ebreji. The most part of the buildings was built by Jews. Pirms otrā pasaules kara Before the Second World War, Kandavā dzīvoja nedaudz 10 ebreji. in Kandava, there was several tens of Jews. Mans vecais tēvs bija, var teikt, ļoti labs draugs ar viņiem. And my grandfather was good friend with them. Ebrejiem bija veikaliņi, tad tādi maziņi, ne tā kā tagad lielie. Yeah, Jews were holding the small stores, Un manam vectēvam bija veikals. and my grandfather was also owning a small store. Attiecības bija ļoti draudzīgas. So they had a great friendship. Kādu laiku pat mans vecais tēvs, viņš īrēja māju pie ebreja, And for a while, my grandfather was renting house from the Jew kamēr viņš cēla savējo. while he was constructing his own. Un mēs zinām, ka otrā pasaules kara laikā And we know that during the Second World War, nacistiskā Vācija okupēja Latviju. the Nazis, Germany was occupying Latvia, Un vērsās pret ebrejiem. and they turned to Jews. Tanī laikā mans vecais tēvs bija viens no 4 domas locekļiem pilsētā, And that time, my grandfather was one of the 4 heads of the city kurš vadīja pilsētu. that they were ruling over city. Un uz viņiem tika izdarīts spiediens And they were pushed ebreju jautājumā. for the question of Jews. Ka mēs zinām to, ka nacistiskā Vācija viņas programmā bija likvidēt visus ebrejus. And we know that in the goal for the Nazi Germany was to kill all Jews. Un neskatoties uz to, And not looking to that, ka mans vectēvs bija kristietis, that my grandfather was a Christian, ka viņš bija draugos ar ebrejiem, that he was very friendly with Jews, viņš pieņēma nepareizu lēmumu. he took the wrong decisions. Vēlāk mēs arhīvos atradām pierakstu, dokumentu, Yeah, later in the archives, we found the document kurā mans vecais tēvs ir parakstījis dokumentu, when he put his signature nosūtīt uz vienām mājām visus Kandavas ebrejus. to send all cities Jews to one certain house. Kas būtībā ir nāves spriedums, izsūtīt ebrejus sadalīt uz geto. But that decision was to kill, death sentence. To es nezināju ilgus gadus. For long years, I didn't know it. Par to bija pilnīgi noklusēts mūsu dzimtā. And between our relatives, nobody talked about this. Es nezināju, kad es eju uz kinoteātri, I didn't know that when I went to the cinema, ka tā ir bijušā ebreju sinagoga. that it used to be former Jewish synagogue. Es nezināju, kad mēs ejam uz pilsētas pirti, When we were attending the city's bath, ka tā ir ebreju rituālā pirts. that it was the Jewish ritual bath. Es nezināju, kad es gāju uz kultūras namu, When I was attending cultural center, ka tas ir iesākumā celts kā ebreju biedrības nams Kandavā. that in beginning it was built as a center of the Jewish society, Viens par to nerunāja. and nobody was talking about this. Un šis vectēvs solis, And this step of my grandfather negatīvais lēmums, and this evil decision
var teikt, atnes daudz nelaimes mūsu dzimtā. brought into our family a lot of troubles. Mana jaunība bija ļoti vētraina. My youth was very stormy. Es biju, var teikt, ultranacionālists. I was ultra-nationalist. Es ienīdu ebrejus, I hate Jews. ienīdu krievus, I hate Russians. ienīdu čigānus. I hate the gypsies. Un kaut kādā veidā And in some way, man grūti par to runāt dažkārt ir. it's hard to talk about this even. Es domāju, tas bija Dievs, And I think it was God kas man atvēra acis, who opened my eyes, ka man vairs nav daudz palicis, ko dzīvot. that I understood I have not a long time to live. Mēs ar citiem tādiem radikāliem jauniešiem, We, together with the other very radical kad youth, man bija 20, 25 gadi, when I was 20, maybe 25, mēs izplatījām Cionas gudro protokols. we were distributing the protocol of the Zionism. Kas ir melu mācība par ebrejiem. That was fake, about the Yeah. Jews. Par ebreju sazvērestību. And that all these evil things of Jews. Bet paldies Dievam, Thanks to God, ka tiešām es sapratu, ka tā vairs tālāk nevar. that I cannot continue in this way. Kāds man uzdāvināja Bībeli, Somebody gifted me a Bible, un es sāku lasīt šo grāmatu, and I began to read this book, zinot, ka tā tomēr ir ebreju grāmata. and knowing that it's a Jewish book. Priekš manī tas bija diezgan grūti, For me, it was so hard tāpēc, ka tas antisemītisms un tas ļaunums, kas dzīvoja manā sirdī, because of anti-Semitism and the evilness that was living in my heart. viņš atturēja, lai es to darītu. It was keeping back me. No visa ebrejiskā. It was keeping back from everything that is Jewish. Bet, kad cilvēks jūt, ka viņš slīkst, But when the person feels that it's drowning, tad viņš ir gatavs ķerties pie visa. then he is ready to grasp to everything. Un es sāku lasīt šo grāmatu. I begin to read this book, Un pamazām and slowly, es ticu, tas bija Dievs. I believe it was God. Viņš mīkstināja manu sirdi. It made my heart soft. Es nekad neesmu bijis reliģiozs cilvēks. I never have been a religious person. Man nekad nav bijusi tāda reliģiskā audzināšana, jo es izaugu pilnīgi pasaulīgā ģimenē. I never had a religious education. I grew up in a worldly family. Manā sirdī bija tā kā cīņa. And in my heart, there was a struggle. Kā tas ir, How it is ka mēs neko nezinām par šo tautu? that we don't know nothing about this nation. Kā tas ir, ka mēs esam aizmirsuši par šo tautu? How it is when we forget about this nation. Un es sapratu vienu, And I understood one, ka man ir jāiepazīst šo tautu. that I must get to know this nation. Dievam es jau ticēju, I already was a believer, bet kā mēs iepazīstam? but how we get to know? Kā mēs iepazīstam viens otru? How we get to know each other? Man ir tāda ļoti praktiska pieeja. And I am very practical in these things. Man ir kaut ko kopā jādara ar šo cilvēku. I need to do something together with this person. Man ir kaut ko jāizdara kopā, jāatrodas kopā, jāpavada laiks. I need to do some practical things, spend some time together. Un tā es ar dombiedriem aizgāju uz Rīgas ebreju muzeju, And with friends, we went to the Jewish Museum in Riga. ko tajā laikā vadīja profesors Westermans. And that time, the leader was Professor Westerman.
Un mēs vienkārši paprasījām, And we just simply ask kā mēs varam palīdzēt, how we can help you, ko mēs varam priekš jums izdarīt. what we can do for you. Un profesors Vestermans bija ļoti pretīm nākošs. And the professor was very acceptable. Mēs sākām dažādus projektus We started different projects Kandavas pilsētā. in the city of Kandava. Mēs izpētījām katru ebreju, mēs atradām, kas tika nošauts. We found every one Jew that was killed. Profesors mums atvēra arhīvus, The professor opened the archives, un tur mēs uzzinājām visu ebreju vārdus. and then we found all the names of the Jews. Mēs kopā ar ebreju biedrību Rīgas uzstādījām piemiņas vietā akmeni. And together with the Riga Jewish Society, we put the stone. Mēs darījām kaut kādas vienkāršas lietiņas, We were doing some simple things kā pateicību. as thankfulness. Tas varbūt nebija tā, kad mēs mēģinātu kaut kā grēkus izpirkt. It was not like we would try to pay for our sins, Bet, lai parādītu but to express savu attieksmi our attitude un mīlestību and love pret tautu, to the nation, kurai mūsu tauta ir nodarījusi pāri. to the nation that our nation has done so evil. Jo mēs nevaram visu vainot tikai nacistisko Vāciju. We cannot blame only the Nazi Germany. Es arī negribu pārlieku vainot savu vecstāvu, And I also don't want to blame my grandfather. jo viņam bija bail. He was afraid. Viņš domāja par saviem pēcnācējiem, He was thinking of his children, bet viņš izdarīja nepareizu izvēli. but he took wrong decision. Kādu laiku es atbildinājos ar to, ka viņam nebija cits izējas. For a while, I was thinking he has no other choice. Bet, ziniet, blakus ir tāda pati maziņa pilsētiņa Sabile, But the next Kandava is another very little town, Sabile. kur pilsētas domas lēma savādāk. And the heads of this small city took different decision. Viņi pateica, nē, They said, no, mēs savus ebrejus neatdosim, we will not give our Jews away. un mēs viņus nenogalināsim. We will not kill them. Un tad uz Sabilu izsūtīja arāju brigādi. And then the team of Arais came to Tas bija Sabila. saformēta no latviešiem. And these were Latvians. Vienkāršā valodā sakot, te bija Latvijas nacisti. And these were Latvian Nazis. Bet Kandavas pilsētā But in the Kandava city, paši kandavnieki nogalināja. our own citizens they killed. Tuvojās tā diena, kad mēs pieminam And soon will be day we will remember holokaustā nogalinātos. those who were killed during the Holocaust. Un tāpēc es gribu palūgt. And therefore I want to pray. Palūgt Abrahamu, Izaku un Jāekabu Dievu. I want to pray to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mans dārgais debes tēvs, My dear Heavenly Father, Abrahamu, Izaku, Jāekabu Dievs. God of Abraham, Isaac, and Jacob, Lūdzu, piedod please forgive manai tautai, to my nation ko viņi ir nodarījuši pāri. all evil that they have done, Dievu pirmdzimtajam, to the firstborn of the God, Jāekabam, to the Jacob, Izrēlam. to the Israel. Dievs piedod, Father, forgive ka šī zemē that in this land, jau ilgi pirms long before,
Otrā pasaules kara, Second World War, hercoga Jēkaba laikā, even in the Duke Jacob, no ebrejiem tika pieprasīts nodoklis, they took tax from the Jews, lai viņi varētu dzīvot šajā zemē. that they were be able to live in this land. Ka ebrejiem neatļauj nodarboties ar lauksaimniecību, That Jews were prohibited to be farmers. ka kādu laiku That sometime ebrejs pat Rīgā neielaida. the Jews were not allowed to enter Riga. Dievs apžēlojas par mūsu tautu, God show mercy over our nation, par mūsu zemi, over our land. izmaina mūsu sirdis, It changed our hearts jo tikai tu to vari izdarīt. because only you can do that. Ja tu varēji mani If you could change me, pārkausēt, you can make new. tu esi spējīgs to izdarīt arī ar visu Latviju. Then you are able to do this with all Latvia Jo tu esi debesu un zemes radītājs. because you are the creator of heaven and earth. Tu esi visu tautu tēvs. You are Father of all nations. Mēs tev pateicamies, We are thankful ka Latvija that Latvia būs bez antisemītisma. will be free from anti-Semitism. Mēs darīsim visu iespējamo, We will do everything lai antisemītisms that anti-Semitism šajā zemē neaugtu. would not grow in this land. Dievs atklāja mums God show us katram, to everyone ko mēs varam darīt. what we can do, Jo kopā mēs varam uzvarēt. because together we can win. Āmen. Amen. Я пастор Станислав. I am Pastor Stanislav, Я живу в городе Даугавпилс. and I'm living in the city Daugavpils. Это второй по величине город в Латвии после Риги. This is the second largest city in Latvia after Riga, На самой восточной границе. at the Latvia. very eastern part of Latvia. Где-то 18 лет назад Something 18 years ago, я молился Богу, I was praying to God, и Господь стал говорить со мной. and God began to talk with me. И Он сказал мне, что ты делаешь для народа моего Израиля? And he told me, what are you doing for my nation, for Israel? И я сказал, я хорошо отношусь к ним. And my response was, I am treating well them. И Бог повторил вопрос, что ты делаешь для народа моего Израиля? And God asked it again, what are you doing for my nation, Israel? И я сказал, ничего, And then I answered, nothing. практически ничего. Practically nothing. И Господь сказал, если ты будешь служить народу моему Израиля, And the God told, if you will serve to my nation, Israel, я благословлю тебя, I will bless you, твой дом, your home, твою церковь your church, и твой регион. and all your region. И я сказал, хорошо, я согласен. And then I responded, okay, I'm ready. И через 2 дня мне позвонил один знакомый еврей And after 2 years, I got a в call нашем from городе. 2 days. Yeah, after 2 days, I got a call from a Jew И спросил, могу ли я к нему прийти. and asked if I can come and visit him. Я пришел, и он сказал, можешь ли ты нам помочь? And when I arrived, he asked, can you help us? И уже 18 лет And already 18 years, мы делаем еврейские праздники вместе с евреями. we do the Jewish festivals together with the Jews. Мы помогаем технически, финансово, материально. We are assisting them technically, financially. И за эти годы прошла огромная работа. And during these years, we have done a great job. Как я уже говорил, есть антисемитизм прошлого,
As I told, there are anti-Semitism in the past, есть антисемитизм настоящего, and there is anti-Semitism in the present, и есть антисемитизм, который будет пытаться действовать в будущем. and there are anti-Semitism that will try to work in the future. И мы должны бороться со всеми тремя антисемитизмами. And we ought to fight with all the three types of anti-Semitism. Мы в 2011 году провели в Даугавпилсе марш жизни. In 2011, we had hosted the March of Living in Daugavpils. И собрались евреи, христиане и просто люди из города. And we gathered together the Christians, the Jews, and also other people from the city. И в нашем городе убили 15 тысяч евреев. In our city, 15,000 Jews were killed. И это принесло проклятие на эту землю. And this brought curse to the land. И когда мы совершали этот марш жизни, And when we were taking this March of the Living, было покаяние, and there was repentance, и был солнечный день. and there was a shiny day. Но как только мы начали идти, But since we started our walk, начался сильный дождь. the rain was pouring down. И он шел до тех пор, пока не закончился траурный митинг, митинг вот этого мероприятия. And until we had our this gathering all the time, the rain was just pouring down. Я точно знаю, что никто не заболел. And I know for sure nobody gets sick. Но после этого ко мне подошли евреи, But after that, the Jews approached me, христиане, and the Christians, и они сказали, это знак с неба. and they all told the same, this is a sign from the heaven. Потому что дождь есть благословение. Because the rain is a blessing. Атмосфера в нашем городе изменилась. And the atmosphere in our city has been changed. И то, что мы делаем для евреев, And all work we do for Jews, это служит благословением для нашей земли. this serves to the blessing to our land. Я как пастор I, as a pastor, много лет служил в нашем городе, many years have been serving in my и у city. нас совсем не богатая церковь. And we don't have a rich church. И мы, конечно, мечтали иметь свое здание для собраний. And we were dreaming to have our own building for the meetings. Ну как можно купить дорогое здание с маленьким бюджетом? And how it is possible to buy a very expensive building with the so small budget? Это нереально. It's not realistic. Но Бог обещал, But the God has promised, если ты будешь благословлять Израиль, if you will bless Israel, ты будешь благословен. you will be blessed. За короткий промежуток времени In very short time frame, мы купили недвижимости we purchased более 2000 квадратных метров the property more than 2,000 square meters за 200 тысяч евро. for 2,000 euros. Я не знаю, откуда 200,000 они euros. взялись. I don't know where the money came, Но Бог это сделал, but the God did it потому что Он верный. because He is faithful. И если Бог сделал это для маленькой церкви If God did this for the small church и благословил ее, and bless it, Богу не трудно благословить всю Латвию, the God has no difficulty to bless whole Latvia, поднять экономику Латвии, to raise up economy in Latvia, освободить от внешнего долга to made free from и the сделать Латвию благословенной. and made Latvia blessed. И у нас есть шанс And we have this opportunity встать и стоять за Божий народ Израиля to stand and stay for the chosen nation и благословлять не только словами, and to bless not only with our words, но и конкретными делами. but to bless with the certain deeds. И если ты это будешь делать, And if you will do that, твоя земля изменится. then your land will change. Библия говорит, The Bible is если telling, народ мой смирится передо мною, if my people will humble before me, перед Словом Божьим, before the God's word, перед истиной Божьей, before the truth то of the God, Господь then услышит с неба, Lord will hear from the heaven, простит грех will forgive sin и исцелит вашу землю. and heal your land. Да будет благословенна Латвия,
Let Latvia be blessed. через то, что она будет благословлять Израиль. Through that, she will be blessing Israel. Да благословит вас Бог. May God bless you all.